นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาถาเอกปนสติสตังนิทังกโตอสันตาสีวีตตันโหอนันกโนอัจฉินดีภาวสัลลานิอันดิโมยังสมุสโยกาถาดวีปนสติสตังวีตตันโหอนาตาโนนิรุตติปตโกวิโตอัครานังสนิปาตังจัญญาปุปาปรานิจสเวอันติมาสารีโรมหาปัญโยมหาปุริโสติวุจติ Stanza number 351. He who has reached the goal is fearless, free from craving, passionless, and has plucked out the thorns of existence. For him, this is the last body. Stanza number 352. He who is free from craving and attachment is perfect in uncovering the true meaning of the teaching and knows the arrangement of the sacred texts in correct sequence. He indeed is the bearer of his final body. He is truly called the profoundly wise one, the great man. 351已證得阿羅漢果的人是無畏、無貪和無煩惱的，他已拔除有刺，這是他的最後一生。352無愛欲、無執着，具足法、意、持和辯等四無礙戒的人，可稱為已活到最後一生的大智者、大丈夫。351已證得阿羅漢果的人是無畏、無貪和無煩惱的，他已拔除有刺，這是他的最後一生。352無愛欲、無執着，具足法、意、慈和辯等四無礙戒的人，可稱為已活到最後一生的大智者、大丈夫。치제숨갸 압중아직 강시 탈투코 팡니 직탐 세바 차땅틀 시베 체르마 짜네총 테라 르디 타마인 치제숨갸 압중아니바 차세 틀웨 기푸테 송툰 출메 세웨촉 탐비 취기 코림니 렉바 젝바 테이킨 테이 르니 타마데 테라 케바 쳔보주